الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سهلا تسكر للو شلنا نتتملاني يلني وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. زو ككرميان يسي قال وما علمي بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. حسبكم الله أكبر. annabi nuhu ki sapu ne kati sabe na nata tamla na tamo wani rubsani ko ta badalir da bai dan tu na bayule ka to yalmangle ka zo na wani ka dole wani yalba ya to ashana ka dalir ma puni zayin ganye inni lakum rasulun amin nyala na wuntumo so den samsani dihitable ngo ya to atwene nyale na wuntum yala puni ni bien kay ko to diho table abiyan borna mino yala ke table dozo dihitable ma nya tulu wan zamban shabato ne dan fa hayi wama as'alukum ajriya illa ala rabbil alamin
no bo bor san yo shalba sani wa san yo bela na wan san wai da barban sha'aba sani banan to yan no yan zang ba mabo duniya bi wa yan zang ba mai mbo manga da zo dalir da bai shalwan ta bambala ka kwan siya tu'a na bo zom na wani fattakullaha fi dhatihi ndo mana on kul samsam na double zo na on kul tumi na double zo ngumman boso ma alquran lo shali ya no huwa ahlu taqwa ngunin samsan zo wa ahlu almaghfirah ngunin la samsan o ciwo dabata ala pangwa na on chalda ta pangti. Yesterday's commentary took us through the story of Noah. He gave his people 2 reasons why they should believe in him. The first reason was that they had a trusted messenger in him. He was a messenger from Allah to them, worthy of trust. And I indicated that somebody that you cannot trust, you wouldn't want to have anything to do with the person. So trust is the basis upon which they needed to trust or believe in Noah. Whatever Allah gives the messengers, they neither add nor subtract. Meaning Allah himself has full trust in them. That is why out of so many individuals, he chooses them. Billions of people, and Allah will choose just one. Even in today's world, those who preach to Allah, those who invite people to Allah, those who speak about Allah, they are supposed to be trustworthy. If you don't trust them, when they ask you to spend your money in the cause of Allah, you would have doubts. You will continue contributing, but you wouldn't see the money being invested into the project of Allah. So with time, you will cease to contribute. And the reason will just be trust. So the first reason Noah gave them was the fact that he was trustworthy. They never questioned that. If they had any question mark around his trustworthiness, based on which they rejected him, Allah wouldn't have held them responsible. Banzasa annabi Nuhu so halakaram funi didin yala dalir shalban zan zaso ma da kullun yala kaman banin battao nduma na wannan ku baba don kamtum da na wuntuma kannan ya to ashale din yance ka nim bala to ni to ha makatin ya jam ki to hala ramana yuni yuma ta ibn mi alaka ta to hai imi bin yalla tuma ma jangla ma ka tumtuma ai zasana bala en to hai nduma na wumbiyan baga don o pala non voso dentu na ditable won mamman biago da bu wuhur na ditable ne ranyo anabu no hunu zandale shalpai no bo ban sha'ba sani. The second reason he gave was that he didn't expect or need any reward or any payment, any compensation from them. All he needed was that they should be mindful of Allah. In other words, they should fear Allah and then obey him as far as the instructions given to him by Allah were concerned. Their response to him was that anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu. Should we believe in you when the poorest are those who follow you? Tatama yalmangli karnyala nonvo chuama banya fara na mabanan dwala. Al-Qur'an ne pierdi yala sham de chanmana hankali. Yetua pamnan annaba nuhu min wa nirba sunsuni. Amma kan mana wan malijiya nzang son kyango. Ai chan sura shalni kaman suratu Qaf puni. Anya kan mana wan songle dan kamnan ko songle. Suratu Nuhu puni
anya kan no mana won song le zamuni ta karan le suratul a'raf puni sura dan para point ka kanan ta karan le suratu hud puni qur'an sura dan para piyani yini kisama bianmi al qur'an ni yeti bama no mana won bo no la kana kan won la zariyatu wahala ma o kullab siglata hankalna aidi tam tan da karan shal suratul a'raf puni no mana won tira dozo ko ngare le jiya aidi tam tan da karan shal suratu hud puni no mana won summarize la man song de suratul shu'ara puni na gbagi wanda kul yala ito shal ma ito agang ma mbala anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun tien tala yala mangli kan yala taramba non vo tuama banen tire banen ta banen dola har karin sharfoni anu'minu laka wa atba'uka al-arzalun atba'uka chango wattaba'aka al-arzalun kana yalo la non vo tuama ma babiyuna annabum nuhu de tuna be wanyala dihtable dadam be o pa dihtable dadam kadan ka bayul wo bwagla yuli be jilma be la araba sani kadan ka bayule be changmatu yuna no be shaban dolo ma be ko ndala banjira ndo mana o mi ba kadan nan mani kwalbo be kaba dobo dan nyabu tuma tun shalla nirba ma na tumda dan ka bayule kan wa ma wuhati nan da mana wannan taba hankali shalma ba bazan lutumtuma dable zan wa hankali tumtuma ban sha'am biani hal na wanda ba yace yira za'ad puni to yin kwan man ka za'aba yidan yuma sha'adan palam tafsir nan punin da bollala spiritual intelligence ayam malla yalla chana kan won jabar no yi ha za'ala la yalla ma puni hal suratu shu'ara wa puni batin yalla bo anan musa da kana tiyal fir'auna na wuntumonyo bo wo bu yul anan musa ni yal shangama za wa za can matabi alam nurabbika fina walida kaccan wakata kulgum sakanya zabala yenyo za na canti ya to ashal bin yaroma wa hankal kada poni wa hankal macam tiyal daldal wana kada kulbe do zo na wanda ba pam afanin bannan da ba wazu ba akane ayen nyam wo fila punu ka ayam bang no zo bi ala nyo no da bi ala amada amaliya lobo puni ayuma ko bono no jamma kaye nirba za an yar ya to ashanga ma puni be ko ya na ai zala wazu ne ka chana la nirma zo betal ala man mana zangala mazali ni sal fila puni de bian chanka tanga ka bangle. If you go into the story of Abraham again, and that pagan, that Abraham was inviting to believe in Allah in Surah Al-Baqarah. Abraham invited him to Islam and told him, the Lord that I'm inviting you to worship has the power to give life and to take life. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. I'm giving examples, so I don't want to go into the verses. My Lord is the one who gives life and takes life. He also said, Ana uhyi wa yumit. I also give life and take life. And he invited two people, allowed one to go, indicating that he had given life, and ordered that the other should be killed. Abraham realized that he was fool. He was just trying to divert his attention. And he told him, my Lord causes the sun to rise from the east. You also cause the sun to rise from the west. And he became confused. So at any given point in time, there is something that is more important. Even if you have 10 important issues, one is definitely would be much more important than the other. Never allow somebody to take your attention from the one that is most important. And so they rejected. The reasons he gave them were not the basis on which they rejected the message. They rather looked at the people who were with him, those who associated themselves with Nuh alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam.
The same thing happened when the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent by Allah. Those who refused to accept Islam, they attributed their reason to the fact that those around the Holy Prophet Muhammad were poor. And Allah, in so many other verses, caution. The word is caution. Allah cautioned the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One of those cautions came in Abasa wa Tawalla and Ja'ahu al-A'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka. I'm giving these introductions to prepare the grounds to the answer that Noah gave his people. When they told him, should we follow you? When the poorest are those, the wretched are those who follow you. What did Noah tell them? Annabi Nuhu ya labamu wama ilmi bima kanu ya'malu. Bangsam boka mala zandalam bantum de tun shale. Ndamana on batam mana nan ta gahantuma taba. Na batum mala karachi tuma kace kwalabo. Ndamana on batam mana nan ta piga na batum na kwagu kace machele. Kadan kan ndamana on batam mana. Da zo an za kadan ka bankul sa'ati na wani ma dan kaman yuna. Inya annabi Nuhu has answer nin yashal jawabi shalwanta ba wama ilmi bima kanu ya'malun bokabananda hal jin shangaban puhura jama shangaban jamda ndo wana on bo puhuma nan vele be ndile ndo mana on ne karbe wonan mi bo dwalmami domin ba malla bukata shale nan taba ka ba ji be to shale dan kan nunin jin kunyalan kana ntabwal. Wama ilmi bima kanu ya'malun. What do I know regarding what they do? He indicated to them whatever they did, whether of the world or of spiritual activities, it wasn't for Noah to judge. Whether their worship would be accepted by Allah or not, it wasn't for him to judge. The judgment was for Allah to make. Now, إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. Rather, their account is upon their Lord. He created them. He knows what is within their hearts. He is fully aware of the kind of work, menial jobs that they do for livelihood. Allah is fully aware. And he will judge them based on those. But for me, I am not to investigate them on the day of judgment. Their account is not upon me, it is upon Allah. Anabu nuhu ne ba vibo besali ya kalabo kad ozoka de belando manana tatamla ansani tu shalbun tum de ma haramu be de funu bi halal sun be de funu ka anabu nuhu tu bambala ndo manana tamla yam bangdana de sanyo min de la sabza ndo mana woni yam malli in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun idimi ina nku lapsi izani mani idiyal lapsla izana na tatamla nzoba pone ndwalba pone wama ana bitaridil mu'minin mpala yankare bantina wen yalman lema annabi nuhu ne yalba shamala no pala yankarba kan wama wura na kaman bayyalo mano karam ba poi ka banna in sati e ba yabo da qur'ani biyan kanati yale ya to wala shangadan nan ba so ma da mala da shanga mba ka zan a hankala ban buhago ikana ka jawabi kana agba ban da mana kaman buhago ma buhado zo ka jawabi kana be kala sikatan li fahmi sami ngon wumno no bana won jihla a hankale na babun tabli da ko yala na no yalba no palangun yan karna na tatamla ndaba mabantina won yalba ngalo. Noah told them, I am not to drive away those who believe in Allah. It is not for me. Allah will hold me responsible. If I overlook their belief in Allah, their association with me, and drive them away, Allah will hold me responsible. So it is never for me to drive the believers away. In ana illa nadhirun mubin. In ana, ay ma ana illa nadhirun mubin. I am nobody. I am only a clear warner. Mpaso andabawana mallaladapsi karutuna fanan bakpo alaladapsi ma. Anabu nuhu yalba no paso
wa kul nyala nadhir valsernyo wazunandanyo kando mana wonta mona no kana ta valsaba bi be dolna woni yal shal don gohre bana won konkomme bami dola ndo mana na tamla ne zoba na mbwa dodo ko yala bal in ana illa nadhirun mubin in kul nyala I am a warner commanded to warn publicly, not secretly. Wendab shabiani yata shaben ka yelo no polo no ko deli o ko man Sheikh pago o konko ndumana on wazo dum banandala de ko yarbe ndumana on niti sozo son ko ti yalla mangle kadi nam qalu la illam tantahi ya nuh latakunanna minal marjumin kabana yale ay bice annan da yato ashalmo tan zanga pahtan pon labar shabu ko azo kar wodo tana kaman bahalan da pon bala so e kule kanati yan yalba yalmangle bi jade debo ko akaba labar dodo kab yalan nabnuhu la illam qalu la illam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ay bice am pahe tin labshaba ko aponi wato mburo na kaman billabo ko ami labbo sokan min de kasawki ndamana wo bibu yuwa ka baga nin bala hal di nyala daniyan ziyanya vale bi sumshal na yambe da kasawki ka annabi nuhu bang na kaman yala ma pala targama mpun yal na won summarize la sura wa pun don do pun kana to pun kana da karan la suratul araf puni ka karan la suratul hud puni insha Allah kayan karan la to da habiyala do so ndamana won malala jiya sura shangatan pun karan ma puni ndamana won ta tu talanta ti annabi nuhu kayalo innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana anirba ma puna solo ma puni sobla hentina won yalmangle nala bampunti yalmangle kargar ndumana woni yelo ko nayin nan addu'a ndumana mamman to sale annaba won ma zorna mbu apam do bin yelo lala bin labo ko if you don't stop what you are doing we will stone you to death. They threatened him. But then Noah didn't stop. He continued to tell you that if you are doing the work of God, no amount of threats should get you to stop. Concentrate. Pay attention to the one who commanded you to do the work. Don't pay attention to what people are saying. And I know who they have katoi kale fablitin domana wani wala ko yale قال رب إن قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون. Noah told Allah, Rabbi, oh my Lord, my people have denied me. He referred to them as my people. Inna qawmi, indeed, my people. As if to say that even if Allah intends to punish them, Allah shouldn't forget that they are his people. Allahu Akbar. He's still showing mercy, kindness, and care towards them. But they were ready to kill him. And I don't know nirba na tamlanko yale ben zaso nai ndumana wana nirba ma zasma wana kulu bol bala wa nirba wana anto yal nirba ma ama wa yal man nirba inna qaumi kadhabun bilabsama jirlana ben labsama jirla ma da zo ndumana na tamlan pompom bala yulu so nyin kan yula na'am فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني أي فاحكم بيني وبينهم فتحا دذون دمنا نتتملنا نغم فكم سم من بسنسوني يلا ما بابا ترغا دمنا نغم فكم سي دذو كينغو de te voir la ka karanda la ka te harna duwa de yure soyam bala adu bi ambala yala ite migi ka ba so da dana yala ite migi annan yadnan ka nan sam za ta na ka nirbiyan kuwa da sahma ka ni to yalan da mana no nan mafukumsi amin ba sunsuni da bamba mallaban yarla shambo nana won walgan yala ma to bawo la ka da bamba yarle na won walga ma ta so da mana da tamla na won gum da ka cha zaba faftah baini wa bainahum fatha. So Allah, judge between myself and them. Judge between them and me. Faftah bayni, judge between me and them. Now, fathan, decisive judgment.
wana umbal na kulin mali yim annabi nuhu kada wada fathan ken wada wada na duwa kene ko nan ma na'am wa najjini katalagama wa minin duma na wayan walgale wa zalsar mana azaba na bago wa bazalsar wa minin na wannan tuma wa bazalsar wa imani wa bazalsar wa nawun zobo da zo minin azaba yankana ba nawun ikon amma dimin la zayale shi won so na wani Allahu akbar wa najjini ayan walgi yala ma yin talagamma wa man ma iya min almu'minin na musulman ashabban pahan zoma talagama min ba sonu to su katam wo salo yala na ngumti to ndan kam wonto su da katam do salo yala billahi lazim yalle domin saloma yi da kane abada kane saloma nya da mana tamlan zan ba man tabla da basum sanani zan wo man tabla ko yalle ta zani ka zan la futanga wula yin yale halai ka lafi kan to val parastamo ka canyin cham don yin kan da mana wanzan la tabal da zo ai dola fa ka bace ko bangna dolo bang ma man ka ce ko bang ne wo biala asalo abi wo salo puni wadi be lo shale wada amali ya zalban nan to bo wo suna ya zalban nan to we kani ban yina to so da zo Qudwah ne ma tanan ban malfa wale ta salo soyi Tamale ka ta tira ngun yuli yina ka ta dacan ngun yuli bi yina ka ta zilla labe ka hal zallan bala hal zalla dan yan musulun sidini niri kul halay ba mi o yuli ama nyaro wazoni amino landa po de jangle no mana wonan zango tabla ma gbabo no hayi da annabi no honi han sohi wa yalanda mana woni rabbin duma najini waman ma'iya min almu'minin talgamma ka talaga musulun nan ban fahan zo ma talagan ba Allahu akbar da mana wani shigen talagala ko talaga ba wace muka annabi nuhu no malan ngaram da sama mi ngaram da na ka duniya ne ka malaika jibrilu kanna alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam ntuwura annabi nuhu ban ma na ngaram sham ka bagarta kama ndu ansarsi bana jinya ngaram har tariha fanum shabi yalma ba na da sama no kom da na katin ban da baballe ngaram ta can da zo bi garta kanyo ka boho ya no madha tasna nuhu boka manda anya ko yalba asna ubaytan yamshi ala alma yilkan miyara dimiyan can la kom zo ka boho aina alma ka kom ba na kayan me yilka di can kom ma zo hankali ko dele ka ba mando an saksa ka malaika jibril kan nan tu wuro ban yar ngaram masha wan me garam manai kan da mana wanti nan ba halaka inda mana wannan ban shakan ban nyama puni inda mana wan ban nam da puni wo pi ma babai pa amin do za lu amin za anyan zan nan ngaram ma puni ko pipi nan sashal inda mana wannan ba wannan ba za ba na pai kan da mana wanci ka ba zaki ka ba na ko be samban na kamando an sarsi ko bidu arabiya bane ko pa abiya bane Allahu akbar do ai dola anya pa zanma yi da yim anya biya zanma bayim dan mistake hal wai cirim ban ma man kana ko biyo yadda fu na hankal ka ko len zan bal mo hal ko numai bi ngo balle bi ngo no mana won la daga mi yale na won zan la yale man la ma za zan tinin salba mi no ma da pala yeto ashalin yan kana mina basun sunu kan zainin yin mal yal man la baka yal man da kan la yalla kan na la yal yinga konko da mi baraka na to ne biala na won ikon suratul ankabut ko ne ne mana won yal to wasayna lil insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma ilayya marji'ukum jami'a fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun bitiyan na jamma bole anan mana wanda za su shalta dukkan ko kan mana wanta sale amma ban sha an malfi ko go malfi to dir man sim sana dala ne mana wanda zali Allah ba sha bala da zanamu nuhu kana na tamlan talago wasuya kan mana wan talago da zo inna Allah tabaaraka wa ta'ala akrama thalathata jibalin bi thalathati anbiya na won tabge la zoya duniya ngo zoya de bata kan do mana won tabge akrama Allah thalathata jibalin bi thalathati anbiya annaba wana mata annaba nuhu akramahu Allah
wa akrama al-judi bino zoshali komne di dunia nai kanana de tamlanche kan ngarango de be kom mazo bin shaba damdele dan na wonni nan padzo dan tiyan zani la zalma kan da manana tamlanche kar ta'ala ngarango kar zani kana won tabaga zalma ma nabnu ko zan tabaga la zalma wa akrama Allah Musa summa akrama tur bi Musa da mana won tabaga la nan Musa won tabaga ma won tala yan tabaga zwali zo shalan da mana won jiwo filala ni ma na kan mana na tamlan zan annan Musa ya Allah tabaga la zalma thumma akrama Allah nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mana won na tabaga ta annan Muhammadu wan tabago wa akrama jabal an-nur gari hira ni be social nala ka nan Muhammad can take da fonan ti haran da mana na tatamlan yala ka tumutale na bakauna kan mana wanzan nan Muhammadin tabgala la jabal an-nur ma gari hira din be shal nama la zoya ta wakan da mana wan tabge bakan bar nan yala da mana na tamlan so he ko bar ban sha wata tabgala me da mana wan tabganti wami ba tabga akanyan nan sha maka tabga wa may yuhinillah fama lahu min mukrimi. He that Allah has humiliated, nobody can bring him to honor. No matter how feeling so sokoto do kanya ku ulim biya makati chan kata muasir le ne hajar al aswad wo kata chanta muasir le no mana on ko tabagale gidan bisanan bargar Kaaba kana wanda ba can ta gandale no mana wonan tabagale dozo ai babana wonno hayi wayan tabagame no ba nan yale to ashalan mara kala hazanga tabaga bin yarshan adaba kama wan tabaga na Musa kazan wan tabaga Jabal Tur bo ka tabaga na Nuhu kazan wan tabaga Judi ka tabaga annan Muhammadu kazan wan tabaga Ghari Hira Jabal Nur dozo annabi Nuhu suhumi rabbi najini wa man ma'iya min al-mu'minin nam فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Instantly, that is the function of the Father. As soon as he prayed to Allah, Allah saved him and all those who believed in him. Fil fulkil mashun, in a laden ship. Mashun, the ship was already full. Those who obeyed Noah, as soon as he instructed them to go into the ship, they went. And it was full. And he was still inviting his people to be warned, to be careful, telling them nobody will be saved. But they refused. Even though they saw the water. فَفَتَحْنَا السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ على أمر قد قدر. ndumana tamlan yola sagbana azaba mani yankana wan talga nabnuhu min wanirba nzambanin garmashal dan pumpal dan nya fulkal mashhun da palme anabnuhu bandolo ma on kuliyal shalkan bu ma bukema ka bashirke do zo ya pam kaptira instruction nan mabanya kaza kana zai na zan a hankala tai do zo da belaman training pone in trainer bi kam da mallasa hashale mbabwada na chai nkulu bwada mana akul nan yara na yeto ashalama shabiyan yun da lamana kaman autocracy bo da malladan nan da dalir shalazo anya leader da samsama nan yin malin ni na piyana yi kada bai kaman tun shi ya karan da wani wanta hanya to abi akata anya leader da tuyana tara ditu kul zaini ti yi wala katana tala ta pocho shale kanyala dundo gankon ko kabiyo dundo ma zara biyo da tuyana mi dit dit miga ka zai ti ya katana dole amma sawun to college ko hankali na ka lala ma pone da zo training pone da tuyana training ka ayyal nan wa kan instance amma da ba zamanin ya sa hashal kam agwai zai ni sa hashal kam yin na ko ba shal shi da tuntuwa azan man lena wani annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da zan na wanda ba can to ba ka wo baban yanzu Allah shale na bazan ma ka bazan ka so na yi boho nduma na wani yal na ta zan ma kyan wobi a hankal ka zan yal na ta zan ma
ka annabi yal no hankal ko ya zan yal na bazan ko yalo dinya hankal nguna karpando mana wonin yale to ba hankal pune lalama butun wan sam sanatan ka nan muhammad de go hankal do annab sunna de bay man chan kan mana on bor na tabban annab tilahiyal ba to shal ne daban ka annabi yal no ko zaki tinya nasara be tabanya nasara dan walgiya ku zanya ka musulun nan tanya nasara ka piel to bone vabo ka bagba malga ka cha annabni annaba zai ma ka canta varo bone ka cha fadana mazan katanga kanya kaman bande zaya ntorba tema ka labda ba ku aka banya na sarma bala kalimani ba changa ta varo bone ka ba dala nan ta ku musulun nan fa yala yi kan wana wanti tuma dimintanin ka cha hankal bin yala nan shalma kan sun suna zan tumtuma dimi min nan ka ba zan hankal ti da nan wo amma yin mamman training ma pu ka en create la opportunity ka da bai ma za to kanna ban milga an kana won yalba na ka challenge ko teacher for them nasara ka ba kuba ban kul milga annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam da bin shakam kayin fawale shekana wance ka diya ka le zan la buham yam be ka so zan le buham yam تبايا بو دوذو ونجني ومن مئيا من المؤمنين فأنجيناه كان نمنا نتملان تلقو ومن معه نبندا باو زما نمنا هنبني يلو وبيهون بندا باو زما وبولا نمنو كبولا بان باو زما أبوزو بنغلا important نتبان نكاما نيارا نغنفرسلو نبأن فرشابما بزان لا important دمينتنن كانيا سو سالوبوني kanyala ai so kam dwalami ama ngunna nan de to ashalango won sa'am bang palama ni ma na kasolo ka biyal nanan don diyan dikaw konko ka diyan dila salo gwabugo diyan di salo shabmazo bitu yana ko mataki shali akpo step shanga diyan che hal dina di kanyala ngum mamman وزعسم بلا كريان ذكر دلهم ماما دذونا نتتملان يالتنفع أنجينا ومن معه في الفلك المشهور نعم ثم أغرقنا بعد الباقين thereafter we drown those who were left behind now on the nyanga denya baduma kona incheka kom diban palema komda di shabma kan nabu nuhu nirba ma konko duniya zaka komda di ka bo hamanga bon ko bare boka bada nan kan do mana wonce ka komdi ba tsenan mware de zada nan la halaka boka ba minan ka bo hamanga na wunda shabban da be lo shal daban ka nabu nuhu tun talaba paba boka ba minan kana wonce ka komdi baza the flood was throughout the world. It wasn't limited to the place where Noah was. No place was saved. That is why some scholars said there was no water bodies. There was no any single water body. Lam yakun hunaka biharun wala anhar. Kul bonada kane ko sheldon dibama dan kan da mana da tamlan zanzan kul bonamana. babban jira da yirla sa kwamna na kwabal sai kwamna ko nina da kan kana wunce ka duniya za da nan da talawazu. There are certain things that you will be doing when the punishment of Allah comes, it is not going to affect you alone, it will affect you and affect some other person. But then when it is affecting you and affecting them, when Allah is going to punish all of you, Allah has the capacity to make your punishment severer than those who got affected through your action. No matter the time and cheka azaba dina wendaba when you na wonma bento lambe buomni amma ka so biaram garwoki suratu maryam pun ndo mana won yalla lo shale Amin to ti ayama ndo mana the time wa yaqulu lil insanu أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُهْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا نمنا نوكيها فرنا بؤمني نقول يا معلم ثم لننزعن من كل شيعة سلو كمبوني نمنا نتتملاين تنمياين درجي أيهم أشد على الرحمن إتيا ngundamal nin chensen na wonen garbaza baza yem bela bu omne ho ama kan wana na tatamla mi ngun nin chens garwo che do hal bihi la'am kanya biyarse be na chimba ba mal zo kyan akule nyala soko zo kyan talma da gar sakam za hadin wana wono ki haba bu omna la nanzi anna min kulli shi'atin salukam funi ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا بؤمن سمسن النيوغ شبام نمنا ونمني الله أكبر أما بؤم ما ينجل زاينغو كبزابي دفوني كون لمي ونن سمسن بؤم نيوغو بام ونن سمسن بؤم نيوغو بيلا كتيكو بؤم ما كمان كارشير نندن نمنا ونورش وكون كو بساعتين دبل تينا ويدا كبالغا مانتين نمنا وني كدولن نمنا ونبودي تو اشالي bokayen nan ka zan do mana won fa equation mapu dozo na da tamla ne ce ka zabanan duniya zama wazun yali suratul anfal punin mana won yalti wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa zom ya fitna ay ko parga fitna pom di en dika kon ko kaden di en dila salopa dozo zom ya fitna dozo annabi nuhu ne ba bandanan ta pawum leba kana won ce ka komji duniya dan nan ba halaka ma no mana na tamlan ko na toce ka bannu ka da foni ban wahala targan balal janna foni ka biyan kina on fiyan ta aljanna nam inna fi dhalika la aya Allah says in that there is a sign. In the story that we just went through, Allah says there are lessons, but then only those who are fortunate will heed. No matter when wazube tankaran shalama ma puni inna fi dhalika la ayatan wama kana aktharuhum amma bapalabantina when yalmanglena ngomti. Majority of them didn't believe in Allah despite the warning, despite the instructions, the preachings. They disobey Allah. They didn't believe in Allah. Nam. Indeed, your Lord is exalted in might, meaning your Lord is mighty. He's capable. Qadirun ala an yantaqima min al-asi. Ndamana normal iko the noto bagi wumaltapa wumlema. Denen ya aziz ndamana onyela munyanda ben sha'ba nyando. Bamito yala manglema rahimun wanyala nambozo boduma wanyala munyanzo banambwa. Dodo wazu kam angum aya kam angum wazu bela da puni pang mama kazang la tumtuma den yan talaga. Ndamana wanzan tapaba yan talaga puni. Naam. كذبت عاد المرسلين نعم إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين عاد يلا نوف الشبن وانا وننم kabazaba da zama kaman ku kwaltiya bu wa'ala ya kan da mana wanda taba they were very powerful kan da mana na tatamlan yan zangban nan ta wazu no mana wani taba ban sha'aw bu zangala jamna wani bu zangala mamwana wani hal da kana tarihi fone nan nin salson da can bilne biya lo shalama ka bu puni kuluk po onin sala ngom biago be kamandun wa'alam be kamantan zayngo ngul ko o nunu ngo kayi ho zapalagon zangonan da pone nzo kuli yang no diang man la ni sala kale poara wo gbadi yang man la anin sala no mana na tatamla no kon namba kan mana on titila bali kadhabat aadun lil mursalin na adu balafs tumba ma zajiri insanan da bayani tumba ma zaba lafsa bashir ma annabi nuhun kana bo ka annabi hudu na kana
bankul za'sa annabu huduma to ba za'sa annabu nuhu ba igba yawo ba za'so ba don ya to ayinga ko ba sangana kada mana tamla na ba za'sa annaba na wuntu ba maza ad denied the messengers of Allah. They rejected them and called them liars. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون, when their brother, not their brother in faith, because they rejected his faith, their brother in relationship, they were the same tribe. He was one of them. When their brother Hud told them, ألا تتقون, won't you be mindful of Allah? Won't you fear Allah? إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. I am a messenger to you worthy of trust. You have a messenger in me, trusted. The trust was the basis upon which he wanted them to believe in him. If he was trustworthy, they knew. If he wasn't trustworthy, they knew, because they gave birth to him within the community. He grew up within the community. So every leader should strive to be trustworthy. Don't spend the masajid money anyhow. If you don't contribute and people are contributing, make sure that you do the work for which they contributed. Don't mislead people. Let them trust you. Let them know that your word is your word. Over years, there are times somebody didn't even have a room of his own, but he had the intention that he wanted to build a school. He wanted to build a mosque. He wanted to do A, B, C, D. And he invited people to come and help, and they actually helped. So if that person in the course of time is telling you something, do you have any reason to doubt? You don't have any reason to doubt. That was the situation of Hud. He grew up with them. So he was using trust as the basis on which they should trust him and believe in him and accept the fact that he was a messenger of God. Sallallahu alaihi wasallam dan da mi ga maka ko chaka musolan nam chan Habasha, Ethiopia. Nta pa naso na ma da fa musulmi Christian danyo. Ka Abu Sufyanu da sama wadanya la chafra ko karban naba no chanti yal na ma no ta'ambalaf sabaka bada biya ni ma na kabana handa ba kana ma zan wa zalim buharo annab sobin yarma ajarabtum alayhi alkadhib imin daham mo ko nya jimara ka Abu Sufyan yal bang na ay na bana jin daham wo bada jin miyo ko nya jira ya kana ma yalba ayatruku likadhiba ala an-nasi wa yakdhiba ala Allah wa in chamo bin majirpa nin sallama na umman man koyan majirpa ni bin majiri minombe wa bin majiri ina shunya ko majiri kanyala na won ko tiyan wonni am tiro shirma na won koyan majirpa kana ma da de ga musulunci lalana ma nda kane katta de musulma katta buga ba wonin da kane kan mana na tamlan ce bin su go komin na ya kazan wa garuzo kana wance ka malaika nan garo ma nan ta zala annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko po jangle ba wazo ka bana iso ni ma ne katinya salatul ghaib dozo di tablongo ya twache nin yal ndalfa Sheikh Adam Isa Bamba na wanzo mo nan bwa wan kana no tu yoga ta janglongo ta jangbal dan da zakan wala wanda kana no tu yole nasiha da bata ko da zantama da puni za'ayin ganye kul pang maman ka so kam miya ni yalmang la ka ba ka ba miya ni yalmang le nasiha da bata ma puni za'ayin ga wanna kam na kam kayan kuli nasiha da bata limi ku bukata ta so don da wana na tamla na wanci a na ku tu bukata ni ribi kul za'sa domin ayyal mang la zo da mallan sa shalban talahin labnan ta adiga dozo na wonzo mo nan ba 2017 ko kani ina to tege janglan wapo ne Tafseer da bela conference hall ngopo ni katara po salatul ghaib na lo na tada to chan shetan lonol na kana chan addu'an na unzo mo namba wa min tada alfan maza na unzo mba namba do za nabu huduwa wayan yale di tablango don ko zamba to ni kada mana mbo na taban annaba nan maza sura ngopo ni so bi yale to ashal di tablama ka ko zamba to ni inni lakum rasulun amin
فاتقوا الله وأطيعون. So fear Allah and follow me. Fear Allah and obey me. Dozo zomi ana wona kadwalema. Ala tatakun iku zona woni. Ala tatakuna shirka iku yibu ajambi yalami. Ala tatakuna nifaqa iku yimunafiki taliyali. Ala tatakuna namima wala ki kuchena wonni zashi shal kamza hakanyala na wonzo ki shirshal. Kakanatu ne fattakullaha wa atiun. Zomi ana wona kadwalaman منهود نعم. وما أسألكم عليه من أجر. وما أسألكم عليه من أجر. مبوهري يعني تما بن شعو وازوشلنا نديا وزعو. إن أجريه إلا على رب العالمين. إنسان يومين يوبزاد بلندو منا ونون يبنم دزاها دوما زمان وسان كذي. نعم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. If you observe clearly, all the messengers will say something unique. And then the message, every one of them, after saying all that we have said, will present his message. When Nuhu told them he doesn't need anything, he didn't need anything from them. After telling them, he told them to fear Allah and obey him. But then Hud is adding something. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Do you build, do you construct monuments, high-rise buildings upon every hilltop? Their custom was that those who wanted to boast, to show off, they would look for a path, a major road that people use all the time. And then they will check to see whether there is any hill. And they will go there and build their home. Very high. When they build the houses, they don't use it or they never use them to worship Allah. Ta'bathun, they rather use it to please themselves. For enjoyment. Never remembered Allah. La aiba fil bina. If you have genuine money, there's no blame in building. Al-aibu kulluhu an tansallah. The blame is in building and forgetting Allah. Whatever you have, once you earn it genuinely, then never forget Allah. In Surah Al-Qasas, Allah told us, وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Much as you should do the work of Allah, don't forget your portion, the enjoyment that you should have in this world. Don't forget about it. But for them, they built houses, high-rise buildings, by roads, on hilltops. So he asked them, Atabnuna, bikulli ri'in jam'u ray'ah. Every hilltop. Ray'ah is higher than Rabwa, as in Surah Al-Baqarah. Rabwa is also a hilltop. But Ray'ah, which has the plural of Ri', is higher than Rabwa. So he was asking them, would you go building houses by roadsides, on hilltops, just to show off? وَلَيْسَ لِمَنْفَعَةِ النَّاسِ. You do it not for the benefit of people, just to show off, just to enjoy yourself. That was what they were doing, and he was cautioning them. Allah sent them. So if today you also do just to show, then it means you are also doing what the people of Hud did. And Allah could punish you. Never. Now. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. And you keep for yourself, or you take for yourself mansions. You build for yourself castles, high-rise buildings, as if it would help you to live forever. As if it will allow you to perpetuate forever, as if you will never die. Kina imeri yakara. Halid salwe ilam nabu wurin shal bunkuto wurin shal. Ki merlet nzanda letiri manga. Watattakhizuna masani'.
qusur wa buruj kina in ganda ya wa'ara yil shanga bin me castle bi bol castle ma kudu shanga din ta'arale hala yi zammal fanye da kuto cin kudu kuma kake da tattabo ka bada ngala nduma na won min da taba diya kare yin canto ne bela anya biya ma nduma na tamla na bosa da sham tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun kan yana bu malakwar sana kama bibiyanki nduma na won min da taba nya vul wa'alli badalan bazan la jamin nduma na wani ma ka ba mallama kyakta kai yin nduma na ta tamla yala na'am وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم إتيان فشب العري بين فبتن بنا إت بابني نن بأزابا إنن دبلا زابا شالي ننفسنا ننندا إبن نن دبا زابا كان نمبو عبيا بفوني بتوما كان دمانا نتملان كان دما نعم واتقوا الله وأطيعون كان نبنو ونمبا وازورزو زمينا ونكا دولما. These are your deeds. أتبنون بكل ريء آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بتشتم جبارين. يلا تكو كلمة. He counted 3 times. Based on this, fear Allah and follow me. Fear Allah and obey me. نعم. واتقوا الذي أمدكم بما تعللون. Fear also, if you will not fear Allah for the fact that Allah should be feared, then you should fear Allah because Allah has given you certain things. Are you following the argument? Iku zona wani domin na wuntu ya nabuzo fattakullaha wa ati'un bala. In lam tattakullaha bi dhatihi fattakullaha bima amaddakum. Iku zona wani domin na wuntu zobo. To le zomiya na wani wanti ya bin yar shan mazo. Wati ya bin yar ki shirmin wani tin ya dipa na wani sokoto tin yale. Yama nazama na arziki ma da zako yalba wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun. Fear the one who provided you what you know very very well that without him you wouldn't be able to get it. Now أمدكم بأنعام وبنين. zomi adu masa wontin ya bin sha'in mammam ne min wontin ya wa batin ya le sokoto tin ya le nona woni la'am bin shakam wonta ba ayan wafu da kale yan walgale. Amaddakum bi an'amin wa banin. Wonin ya duma sonwontin ya ban kwabre. He's the one who provided you grazing livestock, animals that are sources of your wealth. Duma sonwontin ya ban kwabre. Ka fanim yalni aslu legina buni daba na won daba arziki dama hamin pompon waza da biala ban kwabre ma puni. Dodo kanya hal minister woti yinamne boko labra kwal na ko labra o mbobon kwabre nkwara ka gol bon kwabre hatan ban zuqla nan pam gana kambami tan shanga bi kul na ai chang bo puni anto yi so puni ka nyala ki har zan chang na ya kaman Obasanjo Nigeria Obasanjo wo pu ai ke opu dodo one president tabankaro bi chang ne man pu man ko min babe kalo shal ko min babe dodo no wana oni enteba no wona nteba ban kwabare ai pa handa gbangba ngun kam da dinta ban kwabare ko zana ba ka ban kwabare biyan kan won gulba kane abanan hasara dodo kan mana na tabla nteba amaddakum bi an'amin wa bani watin ya laban kwabare kala tin ya bi ka bi ma yan gul ban kwabare ba ban kwabare biyan ka kom kane dan nan kan mana won yalba nola wa jannatin wa uyun kan mana won na tin ya puri ni na mamman zika ji iyali wa uyun ni kwanni na shanga iban kwabda ne yanyura. Allahu akbar. Na'am. Inni akhafu alaykum adhab yawmin azim. I am full of fear. Hud was telling them that he was full of fear as far as they were concerned. Inni akhafu alaykum no zor dabiyan bazo dabiyan bako zorma adhab yawmin azim. The punishment of a great day. Dabsel shalen kanna da zaba da bafyala. Dabsa tamsala azaba. Bozo ka uzan dabsa tamsala azaba. Ban sha'adan yannan la dabsalma. Ndumana waiti yang baba. Din yannan la dabsalma. Dinin chaka dabsalma gwanya dabsa tatale. Kace dabsa ma kunya la dabsa bo.
dan nan da dupu ma dan caka da samali da sakara amma sahama paya na wambe sun katiyanya ndumana wula kabalapsi annabi hudun yalwa yato anai wannan wawazu nai kaliba na dabyan malu bun be biya shalma ndumana wun baba dafsa shalwan yan baba ma dafsa ta talen yal dan miyan caka nya dafsa ta talma azaba ma yan ya za ta tal zo ka dafsa ma ga yan ya za ta tale da zo ta su da na tamla na wannan tibe sona lafi katanyan ndumana na tamla na darga ba tabla yafsham ayin yal ka gwam ya wala kale nan hankali ayin yal ka kwan man kana won zobo be da foni ka ban shi akam din yan nan kan yana wonzo ay mali ya da nan kam na kam ta kwan mama don adagon ndumana won mamman yalba ya tasu wa al-fajr foni ndumana won yalba ya ta surat al-fajr wala kan ndumana won yalba ya ta nana tamlan wal fajr wal layali al-ashr na'am والشفي والوتر نعم والليل إذا يسر نعم هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإيمان التي لم يخلق مثلها في البلاد نما نكمل نمنا ون آدم وما ونم بنم دشالي ونجن نم بتتبوت دنيا تنسوني da zo wati yang baba da ke baba yan biane ta so da nana tamla na wana ta ogum ta kace wada zaba kam na kamtan nan na wani ladgan ta tuba tinin tuba ma ndo mana wanda mu ta tuba ka guta kace azaba annan muhammad da albarka allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ma ughliqa wal khatim ma sabaqana صراط الله ولا هادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تبانم بندان كياما na wanzon banan bua tamanan bandan kiyama na wanzon banan bua tadal fanin banlab kiyama na wanzon banan bua tanan banna biani tamin tilama na on panta lafi kam na kam tam malde bukata na on balgal latisi dan kam yan bargata na on gumta kacale subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun